Roots of the soul, they hold me tight. Branches of love, they reach for light. Oh, the earth and sky, they make me whole. Feel the rhythm, feel the roots of the soul. Yes, nkyali mu sound healing. Njagala abantu bategeere nti vibratinga ku frequency oba okweyana okwenjawulo. Omanyi ensonga lwaki obeerawo n'okuba abantu ebikonde. Maybe owuliriza nnyo music akuba ebikonde kabagamba mwekube. Olwo music agamba anyway kyobalaba omuntu omu baamusiba mbu he's inciting violence. Ancestral ngambye mbu sound can incite violence. So maybe ensonga lwaki oli munyiivu nnyo or is music goberamu inciting a violence mu mubiri gwo muli. Ancestral, how are you my kayizi dada? Oli bulungi oba wasookedde mu music inciting a calmness? Yeah, of course, that is why you're so calm. Particles ziri aligned. Owuliriza ku music kinaffe tutandike kuba ffe olaba I'm everywhere oba music kyono gwewuliriza bawulize be bamanyi kubanga ngamba nze yamba nze bibowa. Yeah, but waliwo frequencies about I think the solfeggio, solfaggio frequencies. Zitegedde zikola meditation. Yeah, ezo ziyambako okutuninga you back to frequencies ezitambulira muki mu mubiri gwo originally. Mu mubiri gwaffe, yes. Ancestral, onyonyodde mu first part n'otunyonyola frequency era atuddawo mu maaso ye kati yatandise dda okugamba banne abasajja nabo baboogera biki naye nze nga nze nategedde dda kuba siri Joshua naye ate ggwe Joshua batugambanga Joshua lwakukwata naye ate ggwe oli mugezi. Ensi eno waliwo oluusi lwobeerawo ng'owulira ng'eyimba like when you go mu mbeera ebiri calm owulira nga as if ensi eyina sound gyekola. I've ever had this. Nembuulira omuntu yangamba ndaba nnyo firimu but personally nali nkiwulidde. Ensi eno bw'onnyonnyodde nti tutambulira ku sound wave. Ensi naye eyina sound eyaayo nga ffe tutuuka ne tugivaako ne tutambula byaffe. Yes, the heart has the earth has a natural frequency and abamu baagala gikwetinga because the heart and the earth, you just remove an H. Never earth, yeah, by the way. You just rearrange the letters. It has one that is almost similar kwene ey'omutima gwaffe engeri gyekola ki gye vibratinga okitegedde. Yeah, so we bagamba nti ffenna tuli mu womb oba mu lubuto lwa maama. We are encased in an electromagnetic sound wave where everything is producing its own energy using sound, vibration and all that. Kubanga where sound and vibration ceases obutonzi nabwo buvaawo. The great stillness. If your body stops vibrating oba moving frequencies ezo you die. Is this why people get That's cancer? Why you start rotting, constipation. Kubanga jukira oba that okweyana ebyebintu, the moving of that, the music goes okweyana ebyebintu, it creates heat as well. But that's what they are meaning. Into the sounds and vibrations are creating heat. And this heat is what actually shows something is alive. Omuntu nga mulama aba abuguma naye wafa, since there is no longer, his body is no longer vibrating and what atandika kuvunda ekitegeeza without this sound and vibration it's just this. Yeah. That's why when you go to most countries ezibanize music here in some Arab countries there is some gloom over them. Those people are very bitter. Is this as if it is of course sound eyamba, and we African ancestors we knew it. Into sound eyambako okukyusa oba it helps you climb the ladders of consciousness mangu. So ladders of consciousness ndi kutegeeza entegeera y'abantu okubakyusa, kubanga okukyusa entegeera y'omuntu kwe kukyusa nsi ye kubanga aba akyusiza mu perception. Bye tulaba is what we perceive from the outside. So okukyusa, best example gye nsobola okuwa, omuntu azaali mu maziga
nemugamba tuula wakyokaba bijja kubeera bulungi nenzijayo gita nenzijayo gundi nemuyimbira they start smiling okitegedde atandika kukyuka kusinga just kumugamba bijja kutereera sirika genda wanga amayembe ago. So you find this person, the music soothes them. Kati edda music was also used okucommunicating with the spirits over ensi gye mutalaba. Yes, yali used okuchanneling those spirits. So it is also believed nga wolaba buli kimu kirina frequency gye vibrating amu n'emyoyo egyo girina frequencies ezikola ki vibrating amu neziwulya nezigakatudduke batuyise nezitambuliramu. So if they could create a certain particular sound netuuka a crescendo, meaning the maximum, it was possible okuyingizamu an entity from another world. So olaba the same technique ne science being used mu kusamira nti wetukuba nnyo engoma netu creating sound and vibration netuuka its crescendo kubanga ezo engoma ze bakuba it's creating friction in the spirit realm. Kati kino kye bagamba nti kiwanuka ali kuwanulayo empewo kuva wansi the deepest part of Nalubaale wabeera zijje zituule ku mitwe gy'abantu. These drums they are creating musabo, but the sabo has been dedicated to Nalubaale and what it's creating fire underneath Nalubaale, so that the fire can grow to the crescendo. Empewo zikole ki zewanulewo mubwani which is fire or vibration at its peak, because vibration at its peak is creating a fire. So wezewanula it's easy for them to, because the vibration has reached the crescendo, it's easy for them to calm down nezituula ku bantu. So it's the same concept also being used with the Christians. Ogenda mu church so ketukole worship tuleete omwoyo omutukuvu because it's vibration being built to the crescendo or to the maximum, so that it can create the energetic frequency of the entity okutuuka wa arena yaffe. So yes, sound eyingizaamu ebintu. That's why sometimes bagamba towuliriza music owakaseegu nnyo kubanga oba oyingiza emizimu gyakaseegu. So you notice omusajja ayagala nnyo abakazi. In most cases era ne mu playlist yetu ojja kusangamu enkode biki so what you listen to etandika ku programminga kamera linga gwokuba ngentunulaye alekaga musajja batatuviira ku nkudi temufayo. Yeah, so what you take in reprograms you, and what you watch with your eyes as well nacho kikola ki reprogramming. Wow. Yes. So Edda, since we knew that sound is living, instruments as a sound had to be made from something that was at least once living. Ngomoti, a skin of an animal. This is where we start to bake the drums. Yes, because twagala kumatching a particular frequency of nature. Okay. So these drums were also made from particular trees that were also those nyaburezis or those maidens, would show into guno muti. It's related to this musamba, this what. So if we make a drum out of it, nga tugenze mu mikolo of maybe this musamba, there is a skin of musota. Musota batekako eyomusota. That's why you see in most of these balongo mikolo baleeta ki engalabi. Yes, because of that okusika that frequency and vibration, so that as it reaches the crescendo muli kuyimba, because the moment the more you drum ne mufuka atomu zammwe zi vibrating, so you're reaching a crescendo mugenda kuyingizaamu ekintu okitegedde, because the heat becomes too much. Ekintu we kivibrating nnyo kifulumya omuliro, kiwanuka yawanula empewo yaziwanula nezijja nezikola ki. But they are speaking of science, they just don't understand. Naye kati bamufuula mythological. But when you look at what sound does, now there is a Dogon high priests I know, but they are drummers. They went to the US and hosted a drum festival. And they were told nti enkuba tenaba kutonya wano kumala ebbanga for years, enkuba tekola ki. N'abagamba enkuba egenda tonya leero. Ne bamugamba oli egenda kutonya leero. They played a tune
for 1 hour nga bakuba it rose by the time we yatuuka ku top ya gold the nimbus clouds had formed. What? So yes, we used to use sound or reprogramming and those gods are the ones you see who move in music. They use sound or reprogramming the reality. So that's what happened. Enkuba yatonya for over 7 hours nga terekera. Wow. But it came from this sound, this guy. Yes. So this is beautiful. So kitegeeza bwe tulaba omuntu nga bakutte buno babo Benson baba buyita bukinga bateekako. They are trying to harness an ancient technique that we used to use to channel energy from the ether or the unseen kye tutasobola kulaba bakiyingize muki atereeza omuntu ono. So yes, music aleetamu beings. That's why olaba ba Illuminati bateekamu music waabwe emizimu gyabwe biki so that buli wooyimba gikukwata giyingira. This way basiramu babagana music bali bagamba mbu wansi bo balina owaabwe mataali balina aga matabu but they have that matali thing but they don't have music on webidongo. Anti boy in their story you hear mbu Iblisi yaleeta kabuli but their stories are just half baked because if they had any form of knowledge they would know that the universe is created from sound itself. Wow. But I think boche bari referring Iblis che yaleeta is this low useless sound. This sound you listen to and you feel njagala kuye picture. Njagala kubeera bad man nga maybe a gangster. Njagala kunywa ku njaga. Olaba maana abayaya abakabi bakola banywa ku njaga, things like that. So I think that's what they were meaning. But music as a whole is good for spiritual alignment. Kubanga ne chakra zo obo bwanamusoko bukutuddemu nazo ziri aligned in a musical frequency. Meditation kuffe abakola meditation abasinga when nayogera ku meditation on my TikTok bannange ebyo si byaffe ebyo tetubyagala. So njagala oyingireko mu kitundu ekyo. Is this also sound healing or aligning myself? It is aligning yourself. Mulimu many ways to align yourself, not just one way. Ways nyingi. And alignment usually should be both physical and spiritual. Okay. Yes. So what I mean by that nti newobanga ogenze okoze emikolo gyandawula externally mutaddeyo fruits and what, it is also important to sit and know within me oba munda munze omuti ogwe bayita omuntu obwandawula bweki, what is obwandawula munze buliwa. So that science in a way it was forgotten to most of our people and senkulu kubanga bo bachi externalizing nnyo. Yeah, but yes, there are sciences that show enti gino emyoyo girina center points ezituulamu kati wano wemugamba nti emyoyo emusanvu egituula mu bwamusoke, they are also within your body. So you need to learn and bring back nti byali bitegeeza ki. Does it just mean kyebangamba mbunabamba what does it mean? The sacrolite etulamu banampyangule, let us say banabamba banalonga abo, what does it mean? Twali twebamba ekitegeeza twali tulina ki nga tukyemalira two private parts nga tukyemalira, but we went evolving ne tukola ki. So they have stories they are telling of our creation. It's not just about kusamira kuteekayo, but our ancestors baleka these lights or these things ogezaako okutubuulira a story that cannot be told in one way. Kitegedde waliwo story gyotasobola kukola ki kunnyonnyola mu ngeri. So you what you do ng'omugezi ayagala kibuulira abaana bo, you express it in many ways. But in all those ways it is expressed leading back to the same similar. So our judges bali boogera parables za Jesus bakwekanga parables mu bintu ezo parables bikiwulira kibeera so plain. Naye bw'okiyingira munda otandika kulaba yes nti the tests of Kintu kugenda kutwala the daughter of Gulu Nambi, you get test of character, you feel behavior, discipline. So zaali much more deeper than you just thinking oyo Kintu waffe. Are you getting the lesson behind the story gye bakubuulidde nti oyo yali Kintu? Kitegeeza ki? What is the teaching? What is the lesson? Just the way I've expressed to you, oba okweyana atoms ezeeyana nnyo
at some point zireleasing omuliro bano ne bagamba bamwe anatambula nani yes, but they are literally talking of the same scientific concepts that the muzungu has put into his language. Naye kati ffe, we don't want to make our thing a science, because if I started a school nengamba instead of using the word vibration agamba kuno kweyana kumala ne kutuuka, people would understand that science much better. Agamba no science wamma, but because bakozesa nnyo ebigambo bya vibration, nuclei, which is also a god, because nuclei is a god. Yeah, I keep mentioning it okulaga nti bo baafuna bakatonda baabwe ne bateeka mu science yaabwe, because the stories of the gods is quantum physics. Wogenda ng'omumenya, it really shows nti bo bano baasoma the particle. Kati ffe lwaki kubanga wana ebintu ngeri gy'obinnyonnyolamu kiri mu kulaga nze muzzukulu wa Nakayaga nti bajjajja baffe baali bagezi nnyo ne batandika otuwulira engero za Wakayima naye nga boogera quantum physics, because ffe tuwulira Wakayima we yatambula n'agamba kino, naye now when you awaken this is deep crazy science n'ogamba bajjajja bano nga baali bagezi. What happened? Byasound tetukyabimanyi. We lost the sacred schools ezaasomesanga edda. Waliyo amasomero Misiri, because the whole of Africa was Misiri. If you were gifted, an invitation was sent to you. Maybe otudda awantu, then maybe a bird comes nekugamba you've been chosen. So if you pass that test of invitation that has been sent to you, you are called to learn with the masters. Wow. So those masters, or what some are calling the Sanusis and what, would teach this child, but before this child afuna the secrets of his ancestors, that ancient library, basoka mukolako initiation. So we bamala mukolako initiation, then they start to reveal to him the deep meanings of these things. Kati, when most of them died out, those secret societies and what, echoes of their knowledge remained in the people, but they didn't really know kyategeezanga kino na kino. Kati fene tubifuula what we thought they are. Nti nedda guba muliro ogw'obutonzi so ffe ne tuteekamu kye twateekamu kye twalooza nti kyekyo. We didn't take time to study this thing nga tukitwala on a much deeper level. So ne kikwatirawo awo kubanga nabo emyoyo gituuka ekiseera ne gamba why science oyo tebakyasobola mutegeera batuwe ebyaffe. Naawe so ekitegeeza we tuba tugamba kati healing zaffe ze tulimu ng'abaddugavu oba ensi yonna I believe fuli kintu kimu. Healing erina kubanga eri based off nature, buli kimu. Amazzi ndaba abeebaka mu mazzi agannyogoga oba ga awakening some bits of you. Tewali ddagala ku nsi gye bakola nga tebagijja mu nature. Obadde ki? So we have to do everything. Ya beeyi nnyo ne bagamba mbu ya cancer evaawa mu nature. Ye mulezi Panada abeera nga ajjanjaba obwakiwanuka. Ekitegeeza ebiri mu Panada ebyo byandibamu emiti gyakiwanuka. Okitegedde. That's what I'm trying to tell you. Eri olubuto lyandibamu obwabannaalongo. Egyo emiti giri alive egyo. Era wozifuna n'ogatta omuti ogwo n'ogatta omuti ogwo ng'omanyi kyokola n'oziwa omwoyo gw'ensolo. That is what you could call him gisadde makati mufuuka live omwoyo guno ogw'ensolo guyinza ofuuka ejjembe ne gubuuka mu bbanga. So nature, it's all nature. Wow. Nze abadde ayogera ku healing, I'm just happy, but I wanted to okwongera okutunuulira ekintu kya meditation. Kirungi okyogeddeko. I'm so happy okyogeddeko kubanga bw'olaba engeri meditation gyerimu, it's sound engeri gyemoving nga byonna bye sound. Ate abantu baffe baali tebabitunuulira bagamba ebyo si byaffe n'engeri gy'okireese. Personally, healing nina level kwenjituusizza era ngenda kukola embuga eringa Marakai Ecology. Ogiraba simanya bwenyirira nakugambye nze nina ebifuna ndi ku Marakai Ecology. Sibula abantu tuve wano. Zolode nasibu. Bagambe hello, mubere bulungi. Hello, mubere bulungi. See you next time. Temwera kozesa yo sound well. Branches of love, they reach